सतगुरु प्यारे जी सतगुरु प्यारे। लाइटें ठीक है जी। ठीक। हाँ भाई, मैं सब तो पहला अपने गुरु दे परम पिता महाराज कृपाल का धन्यवादी हाँ, जिन्हों ने कि इस धरती नूं अपने मुबारक चरण पा के पवित्र किया। First of all, I am very thankful to my beloved Gurudev, Hazur Maharaj Kripal, who blessed his holy feet on this land and he blessed this place. गुरु रामदास ने बड़ा ही अपनी बाणी अंदर उस जगह नूं पवित्र मन्या है, कहा है जिथे कि गुरु जाके आपदा वक्त थोड़ियां कड़ियां गुजारदा है, कहंदे है जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सोई थान सुहावा। In his Bani, Guru Ramdas Ji Maharaj has said a lot about the place where the master goes and resides. He has called that place as the most holy place. He says that the place where my beloved goes and sit is the most blessed place. गुरसिੱਖੀ सो थान पालिया जिन मेरे सतगुरु पावा। गुरसिੱਖ उस जगह की संभाल करते हैं, किहड़े करते हैं गुरसिੱਖ कि जिहड़े उसनूं पा जाते हैं, जिहड़े उसनूं प्यारे लगते हैं। Those disciples of the master who are liked by the master, they maintain the place where the master has been. Who are the disciples who maintain and who take care of the place where the master has been? Only those disciples who are chosen and who are liked by the master himself. आप कहते जो उत्थे गुरु सिख कालना कालते हैं, कोई सेवा करते हैं, कोई अभ्यास करते हैं, उन्हां दी काल गुरु थाएं पाउंदा है, अपने खजाने विच दाखिल करता है। आप कहने लगे गुरसिखां की काल थाएं पई मेरे सतगुरु पावै। Further, he says that the master accepts and appreciates all the efforts made by his disciples. Those who make the efforts, those who meditate, those who do the seva, and those who spend the time at such a place where the master has been. He says that my master has accepted and he has appreciated all the efforts of those people, those who do the seva and those who have done the meditation at the place where the master has been. जिन नानक सतगुरु पूजिया तन हर पूज करावा। आप कहने लगे जेड़े आपदे गुरु दी तनो मनो तनो कुल मालक समझ के पूजा करते हैं, दिता होया काम गुरु दा करते हैं, उन्हां दी भी पूजा हुंदी है। मालक अपने घर अंदर उन्हां नूं भी जगा दिंदा है। Nanak says those who worship the master, they themselves are made to worship. He says that those who sacrifice their mind and body for the master, for the master's cause, and those who do the things according to teachings of the master, and those who have given up everything for the cause of the master, for the work of the master, master accepts them, and those who worship the master, master makes other people worship them. ये उन्हां दी ही दया है जो आपां सब इकट्ठे हुए हैं, और ये उन्हें एक साडे वास्ते भगती करन दा, मिलाप करन दा, एक दूसरे दे साथ एक जरिया बनाया
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ, ਧਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। It is all due to His grace that we have come together, we have gotten here together. This is also one kind of one way which He Himself has made for His remembrance. He has designed this and He has made all of us come together so that we can sit in His remembrance, we can do His devotion. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਚਾਰਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। Regarding the seva of the master, we can learn a lot from the writings of Guru Ramdas. In his writings he has written that how the seva which we do for the master works wonders for us, how amazing it is, and how the seva of the master makes a poor one a rich one, and how it lifts a downtrodden one and makes that person the highest. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਛਾਇਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਚਪਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਪ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆਪ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੈਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਘਰੋਂ, ਸਾਥ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਤੂੰ ਮੰਗ ਬਈ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਸ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਨੀਚ ਤੋਂ ਊਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। Guru Ramdas was born in a very poor family, and when he was born, soon after his birth, his parents died and he did not have any other support. He sought the support of the parents of his mother, but they also could not give him the support, so he was without any place. So he lived his childhood in a very poor conditions and right from the beginning, right from his childhood, he started doing some kind of work to maintain himself. So he used to get some things and put in a basket and go around the streets, go around the places, and he would sell them. So once when he was selling in one of the streets where Guru Amardev was, he saw Guru Ramdas, and his wife also saw Guru Ramdas, and she thought of making somebody like Guru Ramdas as his son-in-law, as her son-in-law, because in India it is a tradition that always the parents arrange the weddings, the marriages of their daughters. So when she looked at Guru Ramdas, she was very impressed, and she said that if we get someone like him, we should get our daughter married to him. Guru Amardev was also very much impressed, and he said that if you want someone like him, he is the only one like him. So without asking him anything, without asking about his background and all that, he at once married his daughter to Guru Ramdas. And when
he was marrying his daughter off to Guru Ramdas, he said that we are, by caste, we are Bhallas, and it is a tradition in our family that when we marry off our daughter to someone, along with the daughter, we also give some presents and things, and you can ask for whatever thing you want. Guru Ramdas was very wise. He said that I don't want anything of this world. If you want to give me the donation of Naam, give me the Naam Dan. So Guru Amardev was very much impressed, and he gave him the initiation. Guru Ramdas did not ever understand Guru Amardev as his father-in-law, even though he had the relation, but still he never understood him as just a worldly father-in-law. He always understood him as the Almighty Lord. And after getting the initiation, he put all his efforts in doing the seva of Guru Amardev, and only because of the seva which he did for his master, while he was accepted in the court of Lord. He was the one who did not have any support, but he became the support of everyone. He was the one whom nobody knew, but because of the seva which he did for his master, he became known in the whole world. And you know that now how we lovingly remember him, and we get so much inspiration from his writings, and we get so much encouragement singing his hymns and reading his hymns, and how it is helping us to do the seva of the master. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, बीच में मन नहीं आउन देना। उस वक्त हिंदुस्तान दे विच बड़े शक्तिशाली बादशाह लोधी सिकंदर होया है, जिस तरह गुरु रामदास दे वक्त भी मुगल खानदान का बड़ा विशाल राज सीगा। उन्हां राजियां दे सानू किलियां दे निशान तां नज़र आउंदे है। उन्हां दा कोई जन्मदिन मनाउण वाला नहीं, उन्हां दी कोई याद मनाउण वाला नहीं, लेकिन इन्हां महान पुरुषां ने जिन्हां ने गुरुआं दी सेवा कीती, नाम जपिया, तनो मनो धनो गुरु तो सब कुछ वार दिता। अज किस तरह असीं प्यार नाल उन्हां नूं याद करते हैं। करोड़ां आदमी हिंदुस्तान दे अंदर अज भी कबीर साहब दा जन्मदिन मनाउंदे आ, याद मनाउंदे आ, गुरु रामदास दा इसे तरह मनाउंदे हैं। Kabir Sahib also came in a very poor family. He was born in a low caste family, but he did his devotion to the Lord. He did the seva to his master, and you know that how even after such a long time we remember him with so much love and devotion. In the times of Kabir Sahib, there was a very mighty emperor Sikandar Lodi, and also in the time of Guru Ramdas there were many Mughal emperors who were very powerful. At present, now we can still see the signs, we can see the things which show that how powerful those kings and emperors were, because we can see the things which they made, like the forts and things like that. But we do not find anyone who have any kind of devotion for those kings and emperors. Nobody ever celebrates their birthday or any of their days. But we find millions of people in India and everywhere, those who celebrate the birthdays of the great masters lovingly. Why do we do that? Only because those great masters loved their masters and they did the seva to their masters. जिन्हां महान महाहस्तियां दी महापुरुषां दी आपां याद विच बैठे हैं। महाराज सावण सिंह दी आप लोगों ने अच्छी तरह हिस्ट्री पढ़ी है, सब जानते हो कि उन्होंने किस तरह अपना तन मन धन अपने गुरु तो वारिया, किस तरह सब कुछ कुर्बान किया, सच्चे दिलों सेवा की और गुरु घर विच मान प्राप्त किया कि जेड़ा कोई भी हुकूमत खो नहीं सकती गी। इस तरह महान गुरु महाराज कृपाल सिंह ने किस तरह उन्होंने सेवा की, किस तरह अपना तन मन धन उन्होंने उपरों वारिया, साढ़े सामने सी कि किस तरह अज आपां उन्हां नूं प्यार नाल याद करते हैं। Great masters in whose remembrance we are sitting here, we already know about them because we have read their history, and we know about them, that how they sacrificed, especially how Master Sant Singh sacrificed so many things, and he served his master. He sacrificed his mind and body, his wealth and everything, and he did the seva to his master. He did all what his master told him to do. In the same way, great was our beloved Lord Kripal, who sacrificed his everything, who served his master very much, and only because of their sacrifices and only because of the sevas which they did
for their master, do we remember them even today with so much love and affection? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇ ਫਲ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। Bhai Gurdas has said that curse on the hands and feet which do not do the seva of the master. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। और मैं आशा करता है कि महाराज आपकी सेवा की बड़ी कदर करते हैं और करनगे भी। जो भी आपने टाइम बताया है वो उन्हां दे खजाने विच दाखिल है, उन्हां दे रजिस्टर दे विच दर्ज है। महाराज जी कहते हुंदे सन सेवक मेरे दिल उत्ते लिखे है। I am very pleased with all the dear ones, those who have been working very hard in doing the seva. Many of them are working here for the past so many months. You people have left so much of responsibility of your worldly lives and you have come here to do the seva. And I appreciate all that very much. The Master appreciates your seva, your devotion very much. It is all counted and he has been taking good care of it. He has put all the time which you have spent in his seva. He has put all that in his treasure and he has written it down on his register. Master Kripal always used to say that those who do the seva, the names of those dear ones are written on my heart. लेकिन मैं आपको ये भी प्यार ना दसना चाहना है कि सेवा कर लेनी आसान है, एक दूसरे को देख के भी कर लेते हैं, उत्साह देख के भी आ जाता है, लेकिन सेवा रखनी इदों भी मुश्किल होंदी है। प्यारो सेवा करके सानू मान नहीं करना चाहिए, अपने आप को बीच नहीं आउण देना चाहिए, सानू सदा ये कहना चाहिए है और ये मन के सत्संगी नूं चलना चाहिए है कि जो टाइम बताया सेवा विच असीं लाया या कोई तन दा लाया या धन दा लाया या मन दा कोई सिमरन विच लाया, ये महान गुरु दी ही दया है, गुरु ने ही कराया है। I would like to tell you one thing lovingly, and that is, as you know that it is very easy to do the seva. We do the seva even when we look at other people doing the seva, we get the encouragement and we feel like doing the seva. So in a way it is very easy to do the seva, but it is very difficult to maintain the seva. After doing the seva, we should never become proud of what we have done, and we should never let the ego come within us. We should never think that we have done this or this thing has been done by us. Whatever time we have spent in doing the seva, whatever money we have spent in the seva, or whatever physical work we have done, even I would say that if you have spent any time doing the simran, if you have done the mental seva to the master, still you should never be proud of that. You should never think in your mind that you have done it. You should always be grateful to the master, and you should always have this feeling. You should always think, and you should know this for sure, and it is true, that whatever has been done through you, in fact it is the master himself who has done it for you. He has made you do that, and you have not done anything. So you should always remain humble after doing any kind of seva. गुरु नानक ने कहा सी मत थोड़ी सेव गवाई है, साडा जानी दुश्मन साडे अंदर है, वो कोई वक्त हथ विचों मन जान नहीं दिंदागा। सेवा करके भी ये अपना बीज खड़ा कर लेंदा है, हंकार दी दीवार साथ ही उसार लेंदा है कि मैं सेवा कीती, अगर मैं ऐसा ना करदा किस तरह हो सकदा सी। Guru Nanak Sahib had said that we have a very little intellect, and that is why we lose the seva which we have done, because our mind is also within us, and as we are doing the seva, at the same time the mind is also building up the wall of the egoism within us, and he does not allow us to take advantage of the seva we have done. That is why he makes us think that we have done this seva. मैं जाती तौर दे उत्ते महाराज कृपाल नूं किसी आदमी ने बात करता सुनिया, मेरे ही आश्रम दे विच ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। लेकिन महाराज कृपाल कहने लगे देख भी प्यारे आज तक बात आप कर बैठा हैं, अगे नूं ऐसी बात नहीं करनी, ये कोई मेरा आसान नहीं सी, ये मैं आपदे गुरु का धन्नवादी हैं जिन्हें कि मेरे अंदर बैठ के मैनू प्रेरिया, मैं इत्थों काम करा लिया। I have heard this myself from Master Kripal
once I saw that one dear one came to Master Kripal in his ashram, and in the past when Master Kripal Singh, in the times of Master Sant Singh, when Master Kripal was still a disciple, Master Kripal would have done some favor or some kind of thing, some kind of help to that person, and he was appreciating that, he was expressing his gratitude to Master Kripal for that. So Master Kripal did not like that, and he said that, well, dear one, today you have brought up this subject, it is fine, but don't ever say things like this, because I did not do anything. Whatever help was given to you, whatever was done to you, that was all done by the Master. Of course it was done through me, but I didn't have anything to do in that. So if you want to be grateful to the Master. I did not do that. कल मैं खुशी खुशी थोड़ी जो सेवा है दुनियावी तौर पे मैं देखा, अंदरूनी तौर पे मैं देखा, मैंने बड़ी खुशी हुई। मैं हर जगह पर्दे के पीछे गुरु ਨੂੰ ही ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਤਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੰਬੂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। और अगर ये प्रेमिया ने सेवा करी तद ही लोग भजन भी कर सकेंगे, आराम भी कर सकेंगे। वो जरूर महाराज सावण कहते होंगे सीगे, जब बंदा बंदे की मजदूरी नहीं रखदा गा कि वो साडी भगवान मजदूरी रख सकता है? नहीं, वो जरूर दिंदा है, बिना मंगिया दिंदा है, बिना बोलिया वो साडी सुनदा है। Yesterday when I went around the ashram, I saw all the things very carefully, and I was very impressed. I am very grateful to all of you for doing all the seva which you have done here, and I was very happy to see my beloved Lord working within everyone. I have seen all the arrangements done outwardly and inwardly also. The Master knows everything what you have done, so I was very happy to see all what has been done here, and I was very glad to see the dear ones also working very hard over here. Just imagine how many people are going to benefit from all the sevas which have been done here. The people who are working in the langar, they were working very hard, and just imagine that the people who will come here, when they will get fed with all the food which the dear ones are making in the langar, how they will feel, and afterwards when they will go and sit in the meditation, and all the things which have been provided for them over here, when they will use all those things, how comfortable they will be, how convenient things will be for them, and that will encourage them to sit more in the meditation, and you will also get the benefit from it. And Master Sant Singh Ji used to say that in such kind of congregations, when we do the seva, we should not think that we are not going to get anything paid for all the seva we have done. He used to say that when a worldly employer does not keep you unpaid, do you think that Almighty Lord, your Master, will keep you unpaid? Whatever you have done for the Master, for the dear ones, you will definitely get paid for that. And he appreciates all what you have done for the Master and for the dear ones, and you will be rewarded suitably. गुरु तेग बहादुर के पास एक बहुत सारा रहीश आदमी आया, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿائش ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਝੱਖੜ ਵਗਿਆ, ਔਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਹਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੋਹਰਨਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਔਰ ਜਦ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਜਾਗ ਆਈ, ਕੰਬਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਗਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਉਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੋਹਰਨਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਝੱਖੜ ਤੋਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਈ ਗਈ ਆਰਾਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਦਾ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਕਰ ਸਕਣ। Once a wealthy person came to Guru Tegh Bahadur, and at that time Guru Tegh Bahadur was holding a satsang like this, a satsang program like this. And when that wealthy person came and he saw all the arrangements which were made for the dear ones to stay, he was surprised and he asked Guru Tegh Bahadur that what is the use of making such comfortable places for the people who are going to come here to see you and to do the devotion of Lord, because when you have become a sadhu and when you are going to see a sadhu, why do you need all the worldly comforts and all the worldly things? Guru Tegh Bahadur did not reply to his question, he just kept quiet. That night, Guru Tegh Bahadur in the form of the Shabad gave him a very wonderful experience which answered his question and which explained to him that why the masters have to arrange for all these kind of things, why they have to make places for the dear ones. What happened was that he saw himself in the form of a king who had lost his way in the jungle, in the forest, and suddenly there was a very bad storm and he did not have any place to go. So finally he came across a cave-like thing, and he knew in his heart that a tiger lives there, but still he did not want to die. So he went inside, he escaped from the storm, and in that way, when he saw the tiger over there, he was so terrified that he woke up. And then he realized that why do the masters make this, and those who contribute in making the places for the comfort of the dear ones, what do they get, and how it protects from the other vices and other dangers of the world. So then he came to Guru Tegh Bahadur, he fell at his feet and he said that, Master, now I understand that why the saints have to make things like this and why they encourage the dear ones to do the seva and to make such things, and what we get, what kind of protection we get from such places. Devi ji, can you give her the prasad?
Well, please stay here until you get the prasad. Now Sanji will be going on a short walk and then to the new school building, but you should remain here.
ਸੁਖ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਪਵੇ Dona socae o siga me bona o siga me bona que viciato siga jana hove andar guru Palad Raja Hove Krishna Sina Guru Ajaib Darigat Jana Sokae Guru Sona Mera Ekirpalani Seyo Dina Deyalani Seyo Satguru Sona Mera Ekirpalani Seyo Dina Deyalani Seyo Kirpal जी तेरा सहारा गुरु कृपाल जी तेरा सहारा गुरु कृपाल जी तेरा सहारा तेरी जुदाई नित सतावे तेरी जुदाई नित सतावे नाम बिना मैनू चैन न आवे नाम बिना मैनू चैन न आवे तेरे ही नाम दा चलिया फुहारा गुरु कृपाल जी तेरा सहारा गुरु कृपाल जी तेरा सहारा हर दम तेरी मैं याद मनावा हर दम तेरी मैं याद मनावा तेरे बिना मुल कौड़ी न पावा तेरे बिना मुल कौड़ी न पावा तेरी दया मेरे दीन दयारा गुरु कृपाल जी तेरा सहारा गुरु तेरे बिना दुख कौन निवारे मेरे करी मेरे सच आओ यारा गुरु कृपाल जी तेरा सहारा गुरु कृपाल जी तेरा सहारा रल मिल याद
रल मिल याद मनांदियां सैया नाम तेरे दिया तुम पैया नाम तेरे दिया तुम पैया तू अपरंपार अगम अपारा गुरु कृपाल जी तेरा सहारा गुरु कृपाल जी तेरा सहारा दास अजायब याद मनावे दास अजायब याद मनावे हर दम नाम गुरु दा गावे हर दम नाम गुरु दा गावे तैं बख्शिया नाम टूट भंडारा गुरु कृपाल जी तेरा सहारा गुरु कृपाल जी तेरा सहारा कृपाल यही संदेशा देता हवा यही सिखलाती है सिमरण करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है कृपाल यही संदेशा देता हवा यही सिखलाती है सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है शल फरेब के किले एक दिन दुनिया में ढह जाते हैं शल फरेब के किले एक दिन दुनिया में ढह जाते हैं रेतों की दीवार देर तक कभी नहीं टिक पाती है रेतों की दीवार देर तक कभी नहीं टिक पाती है सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है कृपाल यही संदेशा देता हवा यही सिखलाती है सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है इतने सारे पाप साथ में इतने सारे पापी हैं इतने सारे पाप साथ में इतने सारे पापी हैं कृपाल ताकत तेरी जय हो सबका भार उठाती है कृपाल ताकत तेरी जय हो सबका भार उठाती है सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है कृपाल यही संदेशा देता हवा यही सिखलाती है सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है ना कोई वैरी नहीं बेगाना जो भी है सब अपना है
ना कोई वैरी ना ही बेगाना, जो भी है सब अपना है। एक नूर से सब जग उपजो, गुरु बाणी बतलाती है। एक नूर से सब जग उपजो, गुरु बाणी बतलाती है। सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। कृपाल यही संदेशा देता, हवा यही सिखलाती है। सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। गुरु कृपाल तुम्हारी उंगली थाम रखी है जिसने भी। गुरु कृपाल तुम्हारी उंगली थाम रखी है जिसने भी। उसके आगे काल कांपता और मौत घबराती है। अजायब कृपाल तो मंगला माफी, अजायब कृपाल तो मंगला माफी। जे जिंदड़ी सुख चाहती है, सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। कृपाल यही संदेशा देता, हवा यही सिखलाती है। सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। Well, we're very grateful to the Master for coming and being with us, and I'm happy. There are several announcements that are pretty important. The first is about interviews. Okay, well, I think everyone should know that the daily schedule as printed will take effect starting tomorrow. And that includes interviews and group darshans, which will begin tomorrow morning at 9:30. And the afternoon session is at 3. Everyone is requested to please check the announcement boards next to the information booth to see if you are scheduled for an interview tomorrow. It is important that everyone who is scheduled show up. We have precious few days with Santji and many dear ones who want to see him. The next morning schedule will be posted by 1 p.m. The afternoon schedule for the next day will be posted by 6 p.m. So please check the board daily until your turn comes up, and come promptly. Please, that's extremely important to be prompt, to be down there early and to be ready when your turn comes. Also, when Santji leaves the satsang area, tonight and all other times also, please do not follow him down the path. He will be in good weather, God willing, he will be walking most times, but please don't follow him. After morning meditation, the people who are not able to attend for one reason or another, either because they are taking care of children or because they are not initiated, those people, please do not line up in the road. But when the bhajan starts and the meditation is over, you may go down the road, cross the bridge, and gather on the lawn just on the other side of the bridge, and Santji will greet you there.
The guards will show you just where to gather, but that is the point just on the other side of the bridge, and he will greet you there before going into his house. That is for the people who cannot attend the morning meditation, and is for the mornings only. And one final thing, please everyone remember what the Master wrote that was printed in the information booklet about taking care of children. Please do not just leave your children at the children's house and expect the people there to take care of them. That's not what he wants. Please remember and read it over again all about being supervising your children, which is a seva in itself. So please don't forget about that.
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ में आके। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਹੋਰ ਵੀ ਨਏ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। I am very pleased to be able to come here and to be among all of you. In my past tours, I have seen many of the families who are here, and now I am very happy to see the new families joining the group. ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤਰੱਕੀ ਪੈ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਬਣ, ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। As all of you know, that this school started as a very small thing, and this was founded by my great Sadguru, my great master Kripal Singh Ji. He founded this school for the benefit of the children and for the benefit of the community over here. He had this wish that all the children who would come to this school would get the correct and the right education, and they would grow up as the good citizens, and they would help the community and they would help the nation. ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। You know that if any work has been started by a father after he goes away or after he leaves, the wise children carry on the work of their father because it becomes their responsibility, and only they can be called as the wise children who continue working according to what their father had taught. ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੇਲੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। Sadguru Master Sant Singh Ji used to say that it is not the masters themselves who make themselves famous, it is their disciples who make them famous. Because if the disciples will live and follow the teachings of the masters, if they will make a good character of their own, and if they will present a good example to the other people in the world, they will be glorifying the name of their master. ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Even on the worldly level, the same thing applies. If your children are good and if they have done the good things in the world, they will be glorifying the name of the parents. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਕੈਂਟ ਬਿਕਨਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Now the school has progressed here very much, and I'm very grateful to all the dear ones who have donated money and those who have worked very hard in making the school a success. Kent Bicknell has always been talking to me about the progress of the school. Whenever he came to Rajasthan, where I live, he always talked about things at the school, and I'm very grateful to all the dear ones who have helped him to make this school a success. ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚਮਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। No wealth of this world, nothing of this world goes with us when we leave this body, when we leave this world. Not even the body in which we are sitting now and we claim to be our very own goes with us. We have to leave everything here. But all the good deeds we have done, and if we have helped to
helped other people to achieve something good, only those things remain in this world, and those things always shine, and our name is also shining, and we are always glorified in this world if we have done the good things. Master Sant Ajaib Singh Ji used to say that when people leave this world, they leave behind them their name if they have done the good things, and whatever they have done for the other people. Since many people get the benefit from the doing of those people, they are always remembered, and those people, those who have donated for the good cause or those who have helped for the good cause, they always continue getting the spiritual benefit. ਬੱਚੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ। Children are the wealth of the families. They are the wealth of the society and the community around, and they are the wealth of the nations. And they are the ones who, when they will grow up, from among them, they are the ones who will become the best citizens of the countries, and it is possible that some of them may rule over the country or may take care of the affairs of the country. So if they have been brought up with the right kind of education, if right from the beginning they have been given the right kind of education, and if they grow up as very good citizens, then it will not only glorify the name of their families or the society or the community in which they have grown up, but it will also glorify the name of their country. ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। Saints always encourage us to glorify the name of our parents, glorify the name of our families. They also inspire us to glorify the name of the society in which we are living, and they always tell us to do things which will bring glory to the name of our country, so that the people all over the world may know that such and such person is the citizen of that country. ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਏਗਾ। We can do all these things only if our children will be given good education, only if they will be brought up in a good environment, only if they are taught the right discipline. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। So once again, I would like to extend my thanks and gratitude to all the dear ones, those who have contributed in making the school a success. And in future also, it becomes the responsibility of especially those dear ones whose children study in this school to help the organizers, to help the people here, and to contribute and work together with the dear ones here, because you know that so far the school has grown so much, it has been very successful, and in the future also it is going to be more successful, and many more children will come here and they will be benefited. So it becomes the responsibility of especially those parents whose kids come to this school to help the people running the school by any way they can. कबीर साहब कहते हैं, पानी बाढ़ो नाम में, घर में बाढ़ो ना दाम, दोनों हाथ अलुचिए, यही सियाणो काम। Kabir Sahib, a saint, says that if you get a lot of water in the boat, and in the same way if you get a lot of wealth in your home, what is the wise thing to do? You should try to throw out the water with both your hands, otherwise you will get drowned. In the same way, if you have a lot of wealth, you should try to give it for the good cause. आप कहते हैं कि धन
दान किए धन नहीं घटदा, नदी ना घटदी नीर, अपनी आंखों देख ले जो कथ रहे कबीर. Further, he says that you do not lose anything when you give for the good cause, as the river does not dry, no matter how much water people take from it. If you don't believe in me, he says, you can try this out yourself. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਗ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਛੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰਿਆਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ 20-20 ਕੋਸ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. ਪੂਰਾ ਹੀ ਬੋਲ. ਬਸ. Rajasthan, the place where I live, now it is much different than what it used to be 35 years ago. The dear ones who have been to Rajasthan recently, they have seen that how there are now good roads over there and how there are trees all over and there's a lot of water there. But about 35 years ago in Rajasthan there were not so much water, we did not have any good roads and there was no greenery at all. ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ. ਉਹਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਵੇ. There was a great saint, a holy man in Rajasthan who was elected as a member of the parliament from Rajasthan, and he went to the parliament, and when he went around touring the state of Rajasthan, he was surprised to see that how many people in the state of Rajasthan were illiterate. He resigned from being the member of the parliament and he came down to Rajasthan and encouraging, inspiring people for the donations. He collected a lot of money and he founded a school, a college later on, and he also opened an agriculture college. He used to say that if God has given you a lot of wealth and if you are not giving away for the education of the illiterates, for the education of the people, then it is better for you to wear a garland of the stones and drown yourself in the water. ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਗਏ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਗਏ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੈ. The schools and institutions which he founded became so popular and so good that many people took advantage of it, and many of his students became the member of parliament and they became the member of the local assembly, and many of them became very good professionals and they are leading a very good life. ਤੋ ਸਭ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. So lovingly all of you are requested that we should pay as much attention as possible towards the progress of the school, because it is our very own, it is like our own home, and we should always think about making it more successful, because we are the ones who are gaining from the school, we are the ones who are benefiting from the school, because it is our children who go to the school, and in the future also many more children will come to the school. ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ. When I came here on the first tour,
At that time, the school was very small and there were not so many big buildings of the school. But now this time when I have come here, I was very happy to see the new building, the new school building. And all of you have worked very hard, and all those who have contributed in making that building. I was very pleased to see that building, and I am thankful to all those who have helped in that building. Do you want to say something, principals? I'd like to thank Sanchi very much for coming here and visiting the school. ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। I am also very thankful to all the neighbors, especially all the families who come here, sparing their precious time. I am very thankful to all of you who have come here. Sanchi will be going down to his house now, and in about 10 or 15 minutes, those people who have just come today to see him, the part of the school family, alumni or parents or other people who are not taking regular part in the program, most of you I assume will be non-initiates, you're welcome to come down and wait by the bridge, and then there will be an opportunity to come into his house and meet him individually. So if you could assemble down by the bridge, which is out the back of the hall and down to the left by the pond, and we'll meet you there in about 10 or 15 minutes.